Welcome once again to the online lecture of B.Sc. Analytical Chemistry. In last lecture, we had learned about the sampling of liquid from the unit, that is unit number 2, preliminary operations in quantitative analysis of paper number 1st, that is nothing but the general concepts of analytical chemistry. In today's lecture, we are going to learn about the sampling of gases, the remaining part, that is what sampling of gases. So we have already completed the sampling of solid and sampling of liquid. How one can sample liquid, if the liquid is immiscible, or if the liquid is miscible, and if the what the liquid sample is larger, and if the liquid sample is what smaller. We can use different techniques for the what the analysis sampling of the liquids. Now let's start with the new topic, that is sampling of the gases. How gases are sampled for the analysis. So sampling of the gases is more difficult than the sampling of solid or liquids. The method used to remove samples of one gas may not be applicable to another gas. Although gases tend to mix by diffusion and become homogeneous, there are some practical difficulties in physically taking samples of the gas. So, sampling of the gases is more difficult than the sampling of solids or liquids, because there is no single method for the uh, analysis, that is sampling of gases. We cannot use the same method for all the gases. So depending upon the type of gas, the sampling technique is vary. So the although gases tend to mix by diffusion and become so homogeneous, there are some practical difficulties in the physically taking the samples of gas. तर गॅसेस सॅम्पलिंग करत असताना जसे सॉलिड आणि लिक्विडची सॅम्पलिंग आहे तशी गॅसेसची सॅम्पलिंग राहणार नाही. गॅसेसची सॅम्पलिंग हे डिफिकल्ट आहे ॲज कम्पेअर टू द सॉलिड अँड लिक्विड, बिकॉज कारण काय असतं, गॅसेसची सॅम्पलिंग करत असताना वेगवेगळ्या गॅसेसनुसार वेगवेगळी आपण मेथड गॅसेसच्या सॅम्पलिंगसाठी वापरतो. एकच मेथड आपण सर्व गॅसेसच्या सॅम्पलसाठी वापरू शकत नाही. आणि काही गॅसेस काय होतात, तर डिफ्युजन होतं गॅसेसचं, या म्हणजे हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मूव्ह होतात गॅसेस, डिफ्यूज होतात आणि होमोजिनियस आपल्याला गॅसेस सॅम्पल मिळतात. पण प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी जी येते फिजिकली जेव्हा आपण सॅम्पल घेतो त्यावेळेस प्रॅक्टिकली डिफिकल्टी येतात. So the prevention of contamination of the gas by air is a major problem encountered. Gases are found in gas valves, city gas distribution system, and industrial ducts or chimneys, or in the open atmosphere. In general, the apparatus used for the removal of gas sample consists of sample probe, a delivery line for the sample, and a container for the sample. So, what is the difficulty in the collecting the sample is that the prevention of contamination of the gas by air is major problem encountered. So, what happen? the gas, the air mix with the gases, and contamination of air with the gases is also observed. So the gases are found in the gas wells, city gas distribution system, and industrial stacks or chimneys, or in the open atmosphere. So in general, the apparatus used for the removal of gas sample consists of a sample probe, a delivery line
फॉर द सॅम्पल अँड कंटेनर फॉर द सॅम्पल. तर आपल्याला जेव्हा काय मेन डिफिकल्टी काय येते, तर जे हवा आहे, हव्याचं कंटॅमिनेशन. हवा काय होते, त्याच्यामध्ये गॅसेसमध्ये मिसळली जाते. जसं की गॅसच्या विहिरी असतील किंवा सिटी डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम असेल किंवा इंडस्ट्रियल स्टॅक्स किंवा चिमनीज असतील, ह्या ओपन ॲटमॉस्फिअरमध्ये असतात. सो जनरली द ॲपॅरेटस जे यूज करतो आपण गॅस रिमूव्हसाठी, गॅस सॅम्पलसाठी, तर काय असेल, सॅम्पल प्रोब असेल, त्याच्यामध्ये डिलिव्हरी लाईन असेल आणि कंटेनर सॅम्पल ठेवण्यासाठी कंटेनर असेल. A sample probe is that part of the apparatus which is attached to or which extends into the vessel or a pipe containing the gas. तर सॅम्पल प्रोब कशाला म्हणतो, तर सॅम्पल प्रोब काय आहे, ते कशाला अटॅच असेल, वेसलला अटॅच असेल किंवा तो पाईप त्या कंटेनरला जोडलेला असेल, पाईप कंटेनिंग द गॅस. सो द प्रोब शूड एक्सटेंड द अबाउट 1/6 ऑफ द डायमीटर ऑफ द गॅस कंटेनर. तर जो प्रोब आहे म्हणजे काय साईज असेल त्याची, 1/6 ऑफ द डायमीटर ऑफ द गॅस कंटेनर. गॅस कंटेनरच्या 1/6 पार्ट जो आहे, डायमीटर आहे, तो त्या प्रोबचा असेल. द सॅम्पल कंटेनर इज द वेसल इन विच द गॅस सॅम्पल इज कलेक्टेड अँड दिस मे व्हॅरी इन साईज फ्रॉम 250 ml to several cubic feet depending upon द मटेरियल टू बी सॅम्पल्ड. तर गॅस कंटेनर जे असेल, सॅम्पल कंटेनर, हे काय असेल, वेगवेगळं असेल. तर जनरल त्याची साईज दिलेली आहे, त्याचं व्हेरिएशन 250 ml ते सेव्हरल क्युबिक फीटपर्यंत त्याचं काय असू शकते, गॅस कंटेनरची साईज असू शकते, डिपेंडिंग अपॉन दी मटेरियल टू बी सॅम्पल्ड. कोणत्या टाईपचं मटेरियल आणि किती मटेरियल आपण सॅम्पल करणार आहोत त्याच्यावरनं त्या गॅस कंटेनरची साईज डिपेंड असते. द कंटेनर्स आर मेड अप ऑफ ग्लास, स्टील ऑर आयर्न. तर गॅसचे कंटेनर आहेत ते कशापासून बनलेले असतात, ग्लासपासून किंवा स्टीलपासून किंवा आयर्नपासून. सो अ सॅम्पल प्रोब with delivery lines and sample containers are provided with the stopcocks or valves to control the gas flow. त्याचे काही सॅम्पल प्रोब असतील, सॅम्पल डिलिव्हरी लाईन्स असतील किंवा सॅम्पल कंटेनर्स असतील, ते त्यांच्याबरोबर एक प्रोब दिलेला असेल किंवा व्हॉट दे प्रोव्हायडेड अ स्टॉपकॉक. त्याला काय असेल, स्टॉपकॉक असेल कशासाठी, किंवा वॉल असतील तर कशासाठी, टू कंट्रोल द गॅस फ्लो. गॅस फ्लोला कंट्रोल करण्यासाठी त्याच्यामध्ये काय असतील, वॉल किंवा स्टॉपकॉक असतील. सो द स्टॉपकॉक्स शूड बी क्लीन अँड वेल ग्रीस्ड विथ अ हाय व्हॅक्यूम ग्रीसेस. जे स्टॉपकॉक आहे ते कसं असलं पाहिजे, क्लीन असलं पाहिजे, ॲज वेल ॲज वॉट इट इज वेल ग्रीज्ड विथ अ हाय व्हॅक्यूम ग्रीज. त्याला काय ग्रीजिंग केलेली असली पाहिजे, ते पण कशी, हाय व्हॅक्यूम ग्रीजनं. अ टिपिकल फॉर्म ऑफ द गॅस सॅम्पलिंग ॲपॅरेटस हिअर वॉट शोन बिलो. सच टाईप ऑफ द गॅस ॲपॅरेटस इज देअर. हिअर वॉट द मर्क्युरी इन द what beaker and upper part, this is to the gas cylinder. This side is what the joint to the gas cylinder to the pump, and this is stopcock provided with the cylinder. This is B, C, H and A. So before a sample is taken, the gas is question is allowed to come in contact with the lubricant to establish equilibrium. So a mercury trap is usually provided to avoid the excess pressure being developed. त्याच्यामध्ये जेव्हा सॅम्पल आपण घेतो, बिफोर सॅम्पल इज टेकन, द गॅस इज वॉट क्वेश्चन इज अलाउड टू कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द lubricant टू एस्टॅब्लिश द इक्विलिब्रियम. तर जेव्हा आपण बिफोर वॉट टेकिंग अ गॅस, तो गॅस जो आहे, गॅस हा कशाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला पाहिजे, लुब्रिकंट टू वॉट इज द
is what the gas contact with the lubricant and establish the equilibrium. So a mercury trap is usually provided to avoid the excess pressure being developed. मर्क्युरी ट्रॅप आपण वापरतो त्याच्यामध्ये एक्सेस प्रेशर डेव्हलप होणार नाही किंवा प्रिव्हेंट करण्यासाठी. सो 3 methods are useful for removing samples of gas. These are 1. Expansion into an evacuated sample container, and second one is the displacement method. So these two are the what methods used to sample the gases. So first method is the here 3 methods are used for the removing samples of gas. These are expansion into evacuated sample container, second one is a displacement method, and these two methods are used. So first one is the expansion method. In the expansion method, the sample container is evacuated by working the pump attached to the container. So the container is also warmed to the remove gases through on the walls. 3 methods are used for removing samples of gas. These are expansion into an evacuated sample container, second displacement method, the expansion method. In the expansion method, the sample container is evacuated by working the pump attached to the container. The container is also warmed to remove gases absorbed on the walls. The sample probe is then inserted into the gas container and the gas flows into the sample container by natural expansion. So what happened in the expansion method? The sample container is evacuated by working the pump attached to the container. The container is also warmed to remove gases absorbed on the walls. The sample probe is then inserted into gas container and then gas flow into the sample container by natural expansion. एक्सपान्शन मेथडमध्ये काय करतो आपण? एक्सपान्शन मेथडमध्ये तो कंटेनर आहे तो इव्हॅक्युएटेड केला जातो. इव्हॅक्युएटेड म्हणजे व्हॅक्यूम तयार केलं जातं. आणि इव्हॅक्युएटेड कसं तयार केलं जातं? बाय जॉईनिंग द पंप अटॅच टू द कंटेनर ऑर वर्किंग बाय द पंप अटॅच टू द कंटेनर. कंटेनरला पंप अटॅच केलं जातं आणि ती त्याच्यातली जी एअर आहे ते सक केली जाते, म्हणजेच व्हॅक्यूम तयार केलं जातं. तर त्या कंटेनरमध्ये तो कंटेनर काय केलं जातं? वॉर्म केला जातो. आणि ते कशासाठी वॉर्म केलं जातं? तर ॲब्सॉर्ब्ड गॅसेस रिमूव्ह करण्यासाठी. वॉलवर जे काय ॲब्सॉर्ब्ड गॅसेस आहेत ते रिमूव्ह करण्यासाठी आपण त्याला वॉर्म करतो. देन द सॅम्पल प्रोब जो आहे तो इन्सर्ट केला जातो कंटेनरमध्ये आणि देन द गॅस फ्लोज द कंटेनर बाय नॅचरल एक्सपान्शनमध्ये. कंटेनरमधला गॅस जो आहे तो फ्लो होतो बाय नॅचरल एक्सपान्शन. हाऊएव्हर, सिन्स परफेक्ट vacuum is never obtained, some residual impurity will contaminate the gas sample. In the order to avoid the contamination, the process of evacuating and filling the sample container is repeated several times. तर ॲक्च्युअली काय होतं, आपल्याला करेक्ट और ॲक्युरेट किंवा कंप्लीट व्हॅक्यूम मिळत नाही तिथं. तर रेसिड्युअल इम्प्युरिटी ज्या आहे त्या राहतात, म्हणजे गॅसमध्ये राहतातच. तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो? रिपीटेड ऑपरेशन करतो. एक तर इव्हॅक्युएशन आणि फिलिंग, दोन्ही कंटेनरमध्ये इव्हॅक्युएट करणं, गॅस
तो आहे तो काढून घेणं आणि भरणं हे कंटिन्यू रिपीटेड सेव्हरल टाइम्स ह्या प्रोसिजर करतो. आणि त्यानंतर excess gas passes out through the mercury trap, and this method is mainly applicable to draw samples of gas from bulk such as the atmosphere or the containers filled with the gas at the atmospheric pressure. तर काय केलं जातं, त्याच्यामधून जे एक्सेस गॅस असा राहिलेला आहे तो मर्क्युरी ट्रॅप वाटे बाहेर टाकला जातो. आणि ही जी मेथड मेनली व्हॉट दिस मेथड इज ॲप्लिकेबल टू ड्रॉ द सॅम्पल्स ऑफ गॅस फ्रॉम बल्क सच ॲज द ॲटमॉस्फिअर ऑफ द कंटेनर्स फिल्ड विथ गॅस ॲट द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. तर ही जी मेथड कुठं ॲप्लिकेबल आहे, तर अशा जागी जिथं ज्या म्हणजे बल्क सॅम्पल आहे, जसं की ॲटमॉस्फिअर आहे किंवा एक ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला कंटेनर फिल केलेलं आहे, अशा जागी ही सॅम्पलिंग टेक्निक वापरली जाते, इव्हॅक्युएशन सॅम्पलिंग टेक्निक. दुसरी आहे डिस्प्लेसमेंट मेथड. दुसरी डिस्प्लेसमेंट मेथड आहे, त्याच्यामध्ये इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड अ लिक्विड जनरली मर्क्युरी, water or a saturated salt solution is used to displace all the air from the sample container, sample probe and the delivery line. This method is similar to the collection of oxygen in laboratory by displacement of water. सो दुसरी मेथड आहे डिस्प्लेसमेंट. त्या डिस्प्लेसमेंट मेथडमध्ये आपण काय करतो, जे गॅस आहे ते डिस्प्लेस करण्यासाठी आपण एक तर लिक्विड किंवा वॉटर और दी सॅच्युरेटेड साल्ट सोल्युशन हे आपण काय करतो, यूज करतो डिस्प्लेसमेंटसाठी. आणि त्याच्यामध्ये सॅम्पल प्रोब अँड द डिलिव्हरी लाईन. सो कंटेनरमधून किंवा सॅम्पल प्रोबमधून रिमूव्ह करण्यासाठी आपण लिक्विड कोणतं वापरतो, लिक्विड सोल्युशन ऑफ साल्ट और दी वॉटर इज यूज टू डिस्प्लेस द air. So this is the similar to the collection of the oxygen in laboratory by displacement of water. वॉटर डिस्प्लेसमेंटमध्ये जसं ऑक्सिजन कलेक्ट केला जातो बाय मीन्स ऑफ वॉटर डिस्प्लेसमेंट, त्या प्रकारे आपण हे डिस्प्लेसमेंट मेथड वापरतो, ऑक्सिजन कलेक्शनसाठी वापरतो तशी. सो द मेथड इज हाऊएव्हर नॉट सुटेबल फॉर ॲक्युरेट सॅम्पलिंग बिकॉज सम ऑफ द कन्स्टिट्युएंट ऑफ गॅस मिक्सचर being sampled may dissolve in the displaced liquid. So another possibility is that the sample gas may be saturated with the vapors of the liquid. तर ही जी मेथड आहे ही सुटेबल मेथड नाही, कारण याच्यामध्ये काय होतं, तर काही जे लिक्विड पोर्शन आहे किंवा वेपर्स आहेत तर त्याच्यामध्ये गॅस सॅम्पलमध्ये काय होऊ शकतात, ॲडहेअर होऊ शकतात किंवा सोल्युबल होऊ शकतात, किंवा गॅस त्या लिक्विडमध्ये सोल्युबल होऊ शकतो, किंवा ज्या वेपर्स आहेत त्या लिक्विडच्या त्या गॅस सॅच्युरेटेड होऊ शकतो लिक्विड वेपरनं. देन नेक्स्ट टाईप ऑफ सॅम्पलिंग इज देअर इल्युशिंग मेथड. this is nothing but a flushing method, not the ilusion. It is the what? Flushing method. In the flushing method, air in the sample container is completely removed or flushed out by the gas being sampled. तर ह्या फ्लशिंग मेथडमध्ये काय करतो आपण, एअर जे आहे ते फ्लश करतो, पूर्ण रिमूव्ह करतो कंटेनरमधून. सो धिस मे बी डन बाय द ॲपॅरेटस शोन. सो इनिशियली द stopcock B is closed and the probe is inserted into the gas container and stopcock A, C and D are open. The gas flows into the sample container H and displaces air from it. When it is determined that air has been completely flushed out, A is closed and the gas is allowed to completely fill the container H. Stopcock C and D are then closed. So in this flushing method, we what, there is a
flushing out of the gases or out of the gas being sampled is done. This may be done by the using the apparatus. And here what, initially the stopcock B is closed, then the probe is inserted into the gas container and stopcock A, C and D are open. Then the gas flows into the sample container H and displaces air from it. When it is determined that air has been completely flushed out, A is closed and gas is allowed to completely fill the container H. Stopcock C and D are then closed. See, in this type of the uh, method, we use the flushing out of the all the sampled gases. So for this, we what, firstly open the stopcock B from this apparatus and what, allow the flush out the all gases, and uh, then after that uh, whole gas is what get flushed out, and air is flushed out and gas is what get into the container. Then close the stopcock A and C, A, and here what the full occupation of this gas is occur, and then after that close the stopcock C and D, so it is get filled into the H. So this is the type of the what, one of the type of the uh, filling of the sampling of the gas from the this by this apparatus. So this is about the sampling of gases. If you have any queries, please comment your question in the YouTube comment box. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day.